친구들이요. 지금 안 자르냐? 민주도 잔다면서요. 아침에 자르죠. 에이, 그러면 진작에 냉장고에 넣어둘 걸. 주세요. 뭐 하는 짓이에요 이렇게? 혼자 가지. 잘 들어요. 5천 원짜리 생일밥 사주고 선물도 안 했으면 말이라도 잘 들어야죠. 양심이 있으시면. 시간 만에 벌써 말 골라서는구나. 아휴 앞날이 걱정되네. 다른 건 생각이 안 나요. 난 대표님이 편한데. 이렇게 우정을 사람들이 손가락질할까봐 집어서 발을 빼. 무슨 말을 그렇게 해요? 오늘 왜 이래요 진짜? 질문해. 그 매일이 불안해서 살겠어요? 포기해요 나. 뭐 그러... 대표님! 제가 건너갈게요. 이게 낫구나. 괜히 했네. 하요? 할래요? 뭐 먹고 싶은 거 없어요? 이거 대표님이 준 거예요. 성의를 생각해서 달고 나와도 주렁주렁이라뇨? 쓸 땐 이뻐 보이는데. 된다고요. 난 주렁주렁이 좋다고요. 내가 좋으면 그만이지 누구 보라고 산 게 아니라고요. 알았어요. 알았어 사줄게. 필요 없어.
Hỏi kiếm bố nơi ra